సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో పొద్దున్నే స్టార్ట్ అయిపోయాను అనమాట ఎయిర్పోర్ట్కి. నా ఇమిగ్రేషన్ అంతా క్లియర్ అయిపోయింది. ఐఎమ్ ఫ్లయింగ్ టు ఫుకెట్ టుడే. సో నా ఇమిగ్రేషన్ అయిపోయినాక ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాను అనమాట, గేట్ నెంబర్ 133. నాది 6:15కి ఉంది ఫ్లైట్. సో జస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి టర్మినల్ నుంచి ప్లేన్ దగ్గర తీసుకెళ్తాం. ప్లస్ మొత్తం లైట్స్ ఆఫ్ చేస్తాం. సో Hyderabad start వెళ్తున్నా. I'm heading to the flight. So you can see I'm heading to the flight. So I think morning 11 o'clock ఏమో ఓకే మార్నింగ్ 11 o'clock ఏమో ల్యాండ్ అవుతాను అనమాట. ఫైన్. They can go insane and put it. Any confusion? 10 episode. Okay. When she gave now? Excuse me. Excuse me. The crew members of a flight today can speak English, Hindi, Tamil and Malayalam. సో నేను ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయటకు వచ్చేసా, ఫుకెట్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి. సో నౌ ఐఎమ్ హెడింగ్ టు గెట్ అ పబ్లిక్ బస్ హియర్. సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ 100 baht ఫ్రమ్ హియర్ టు Rastada here, so which is a bit cheaper. So I thought of grabbing a cab or something, but it is really expensive, like maybe 300 or 400, so I don't want to spend that much. So I'll get a public bus here. So let me just show you the. So I got my bus to Phuket now. I think I should go to this Avalon sub, just take me off. So which is Rasada here. So let me just ask him. Cafes are really good. సో నేనైతే ఫుకెట్ ఓల్డ్ టౌన్కి వచ్చేసాను. ఇక్కడి నుంచి మేబీ సో టుక్ తీసుకోవాలంట ఫెరీ నుంచి Phi Phi Islandకి వెళ్ళాలన్నమాట. సో ఇట్స్ లైక్ 2 ways left ఫ్రమ్ హియర్. సో నాకైతే ఫుల్ ఆకలేస్తుంది అనమాట. సో కొంచెం ఏదైనా తినాలి. ఇక్కడ ఏమైనా ఫుడ్ దొరకద్దో లేదా ఇండియన్ ఫుడ్. ఏం ఫుడ్ తినాలో అర్థం కావట్లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు. ఇదైతే లోకల్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. సో నేనైతే ఇప్పుడు బస్ స్టాప్లో ఉన్నాను అనమాట. ఇది ఫుకెట్ బస్ స్టాప్. సో ఇక్కడ నుంచి నేను రసాడా థింగ్ ఈజ్ ద టైమ్ ఈజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ 2:30 రైట్ నౌ. afternoon. So they're saying the closing time is
3 p.m. for a ferry, and a speedboat it is 3:30. I don't know like whether I can able to reach there or not. I haven't had my food also. సో నేనైతే టుక్ తీసుకున్నా, ఎందుకంటే ఇక్కడ బస్సెస్ కొంచెం లేట్ అవుతున్నాయి. సో లాస్ట్ పోర్ట్ వచ్చేసి 3 p.m. అంట కదా. సో అందుకని చెప్పేసి అట్లీస్ట్ నాకు స్పీడ్ బోట్ అయినా దొరికింది అక్కడికి వెళ్తే. సో నేను ఇంకా ఏం టికెట్స్ ఏం తీసుకోలేదు. మోస్ట్లీ అక్కడికి వెళ్ళాక తీసుకోవాలి. ఇంకా నా దగ్గర తీసుకొచ్చిన మనీ అయిపోయినాయి, కరెన్సీ. ఈ ఏంటది సిమ్ కార్డ్. నా బతుకు ఇక్కడ నేను ఏదో బ్యాంక్కి వెళ్ళాలంట, ఎక్కడైతే ఏటీఎం లేదు. అంకుల్ ఐ నీడ్ ఏటీఎం కార్డ్. ఏటీఎం మషిన్. మీరు కరెన్సీ తెచ్చుకోవాలంటే మాత్రం ఇండియన్ రూపీస్ అన్నా తెచ్చుకోండి, లేదంటే ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలన్నా తెచ్చుకోండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ షాప్స్లో మనం ఏదైనా ఇండియన్ రూపీస్ ఇస్తేనే వాళ్ళు ఎక్స్చేంజ్ ఇస్తున్నారు. 3.35 రూపీస్ ఒక థాయ్ బాట్ మనం కొనుక్కోవాల్సింది. సో అదే ఏటీఎం నుంచి విత్డ్రాల్ చేస్తే ఇంటర్నేషనల్ డెబిట్ కార్డ్ నుంచి 250 బాట్లు ఎక్స్ట్రా కట్టాల్సి వస్తుంది. 250 every transaction. So try to avoid it. It will save a lot of money for you. Okay, 700 baht. 700? 750. No. I'll go if I want. I'll stay in Phuket only. I'll go tomorrow morning if required. Where? What if the 30 people is not there? Will you stop today? Will you go tomorrow? No, right? Today it will go, right? 3:30 for sure. Yeah. Sure. Oh, I Per had PPL, before you 10 people. Same last book. Last booking. Please write your name. Suryadeep. You can. I can only pay 700, please. I can't pay more than that. Where you come from? India. India. Where you study university in India? Or? India. Come by flight. I recommend Air Asia is better. Which one? Air Asia. Air Asia. Right. So I came in Air India. All right. Okay, you keep it and stand by. We pay your passport for check-in. Yeah. Hello. Hello, moment please. ఇదేందో మినిట్ మైడ్ అనుకొని తీసుకున్నా, కానీ ఇది మినిట్ మైడ్ కాదు, నాకు అర్థం కావట్లేదు. బట్ పల్పీ సీ బూస్ట్ ఆరెంజ్ అంట, జస్ట్ షుగర్. మినిట్ మైడ్ పల్పీ. ఎస్, మినిట్ మైడ్. ఒక ఓరియో కూడా తీసుకున్నా. అరౌండ్ సంథింగ్. సో ఫుల్ హంగరింగ్ అనమాట. సో ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ ఫుల్ దాట్. సో బోట్ వస్తుందంట టర్మినల్ గేట్ 1. ఫుల్ ఘోరంగా ఆకలి వస్తుంది. ఇక్కడ బొచ్చు నేను ఏం తినాలో అర్థం కావట్లేదు. ఏం రాయాలి? Very hard for me. Thank you. Phi Phi Cabana Express. Phi Phi Cabana Express. We are going on this boat. పడతాం రా బాబు. ఈ ర్యాంప్ ఎంత కిందకి ఇచ్చాడు. Hi, is the same boat? Yeah, the same.
have reached Phi Phi Islands. Our room has a little pool, yeah. No, we wanted just one good night somewhere. We wanted Phuket like hotels for £20 a night, but this one we wanted one really nice one. Yeah, definitely, yes. You're more than welcome, yes. Of course, yeah. Are you okay, Lacey? ఎన్ని చేస్తారు ఆయన ఇంకా 20 బాటిల్ కట్ చేసుకున్నారు ఇక్కడ పార్కింగ్ కన్నా. How much is it? For how many people? One people. If one people, I think you can join. This is more expensive one because this is like a private long tail. If you need to join. So I just reached. I think there is a Burger King over here. So కొంచెం తిన్నా ఆకలేస్తుంది. Hello. Hello. That is. So can I pay with my international card? Nothing to count. So will it charge more? No, not charge. I want this. Did it. One burger and one chicken. Yeah, can I pay with my card? Maybe my card. సో ఇక్కడ చూడండి జస్ట్ ఒక బర్గర్ నేనుండే ప్లేస్ చూపిస్తా. సో ఇది వచ్చేసి యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ పీపీ ట్విన్ పామ్స్ బంగాళా. సో హియర్ ఐఎమ్ స్టేయింగ్. నాకు అప్రాక్స్ 2200 పర్ డే నాకు స్టే ఇక్కడ. So let me show you my room. సో ఇక్కడ ఏ రూమ్ అయినా సేమ్ ప్రైస్ అంట. నేను అగోడాలో బుక్ చేసుకున్నా. సో let me just open my room and show you. Yeah, this is my room. Sorry, it's a bit messy. I kept everything in the bed because there is a locker or something here. So just close and turn on the light. So TV is not working. So I have AC. వాళ్ళు ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏసీ పని చేయలేదన్నమాట. సో కూలింగ్ రావలేదు సరిగ్గా. నేను అడిగాను ఎందుకు వర్క్ చేయట్లేదు అని చెప్పి. సో హీ ఇమీడియట్లీ కాల్డ్ అ మెకానిక్ అండ్ దే రిపేర్డ్ ద ఏసీ. నౌ ఇట్ ఇస్ గుడ్. So I think 3 people can able to sleep over here. Not an issue. It's a very big cot if you're traveling 3 people or something. So let me just show you the washroom. And I forgot to tell you. So there is a fridge over here. So I kept one the pulpy orange here, and then last night I took one classic beer which is Chang. I just wanted to try it because there is a lot of reviews in the YouTube. So this is the washroom. We had to get down carefully. I just fell down yesterday due to the slippery kind of thing. So wash basin, and then I kept my whole the shampoo, conditioner, paste, brush, and the body wash. So this is basically water heater. So we need to turn this thing on, and then that's it. We can have a bath here. So there is no bucket or something. So it's fine. It is working good. I was asked him how to turn this on, but he said just try it. It will work. So he's a kind of nice person. Beach loki veldam kasepu. Nadi 11 o'clock అయిపోద్ది అన్నమాట.
11 o'clock చెక్అవుట్ నాది. సో 11 o'clock చెక్అవుట్ నాది. సో అట్లీస్ట్ ఒక కొంచెంసేపు బీచ్కి వెళ్ళేసి అలా కొంచెంసేపు తిరిగేసి దెన్ విల్ గో టు ద మాయాబీ and some exploring some islands. So I think my hair is a bit messy. That's fine. So morning beach ki veltunna. So ikkada vacheshi next సో ప్రైవేట్ బోట్ అంట, కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది. సో నైట్ ఇక్కడే అనమాట. సో వాళ్ళు ఫైర్ షో చేశారు. సో సీ హౌ బ్యూటిఫుల్ దిస్ ప్లేస్ ఇస్. దిస్ ఇస్ రియలీ గుడ్.